Good morning everyone, how are you guys doing? Kính chào tất cả các quý vị. Mia một lần nữa lại trở lại cùng quý vị. Sắp Tết Nguyên Đán của mình nữa rồi. Năm nay là cái Tết Ất Tỵ, năm của con rắn. So the New Year is over, but the lunar Asian New Year is coming on the 29th of January. How are you guys doing? So today, last week, we have done the encapsulation with the enriched builder gel, and this week, well, not last week, a couple of weeks ago, and we've got pretty good response from you guys. So thank you so much for tuning in and supporting us. And we will do encapsulation, but yet with acrylic. Tuần trước nữa, 2 tuần trước thì chúng tôi đã làm cái làm ẩn bằng cái builder gel. Thì tuần này chúng tôi sẽ làm bằng làm ẩn bằng bột. Cái cách đắp bột ẩn như thế nào? Kính mời quý vị theo dõi nhé. If you have never done it with the acrylic encapsulation with acrylic, I will do that today on a couple of fingers, and that's what we're gonna get going and doing. And if you have never tried our Kupa Structure Advanced acrylic line, please do so, and you'll see a big difference. It's very, very, very sturdy, and it's just sturdy but yet very light on the natural nail, and I wear that pretty much many times. And besides the soft gel tips, I also wear the acrylic from Kupa as well. And we have many different colors. As far as the natural it's really not like a crystal clear at all. We do have clear acrylic. That's what we're gonna use today. Okay, công ty Kupa có rất là nhiều cái sản phẩm cho đắp bột. Và cái màu tự nhiên thì cái màu tự nhiên nó có một tí xíu đục, nó hơi đục, để mà không có thấy cái những cái không hoàn hảo của cái móng thật của mình, và mình có thể đắp lên cho những người khách hàng mà khó tính cách mấy cũng rất là hài lòng. Và chúng tôi có cái màu gọi là cover pink của chúng tôi cũng rất là đẹp và rất là tự nhiên cho những khách hàng nào muốn vẽ French sau đó, hoặc là mình có thể làm ombre. Okay, so our cover pink is pretty much very, very, very popular to most of our clients as well. You guys love it because it's very natural, and we can use that to also ombre. Okay, and it comes into different sizes. Okay, the smallest size that we do have is the 2 ounce. Okay, and let's zoom in on this one. This is the 2 ounce. All right, that's a 2 ounce. And the next size up, we would have the 8 ounce. There you go. Okay, and the one after that
is the bigger size than that. I believe is the 32 ounce, and then we do have the gallon one as well for salons. So if you have any questions on that, we will be more than happy to show it to you. And this one is the clear, okay? And this one, and we have like a rapid set and also other, mình có nhiều size, nhiều cỡ khác nhau. Cái cỡ thứ nhất là 2 ounce, và sau đó là cái hũ to hơn đó là 8 ounce, rồi sau đó là 32 ounce. Chúng tôi có cả nguyên một cái gallon nha quý vị. Nếu mà quý vị dùng ở trong tiệm này nọ thì quý vị rất là thích cái màu natural thì chúng tôi có thể ship về cái loại cái loại lớn nhất của chúng tôi là một cái gallon, là cái Mia có cái đó ở trong tí nữa Mia sẽ cho quý vị thấy. Quý vị có thể mua một cái chai lớn luôn, cỡ đó là cái hũ lớn, và cái đó là 1 gallon luôn nha quý vị. So we do have the 1 gallon kind of size, and on here, and we do have white. We have many different colors for you know, to your need. However, we do have, I have the 2 nail that I'm gonna be using today, and I'm gonna apply the acrylic, and I'm gonna be doing the encapsulation for you guys to see. Okay, so today I have on my nail, since the Lunar New Year is coming, so therefore I use the soft gel tips. This is the long square one, and I have used I would be more than happy next week to show you guys how to do this. This is like a black ink, and how to do it I will show it to you guys next week for the new Asian New Year is almost here. It's gonna be the year of the snake. Okay, năm nay là năm con rắn. Tuần tới Mia sẽ hướng dẫn quý vị cái cách mà Mia làm cái này như thế nào nhé. So if you want to zoom all the way in, I will show you. Closer look. Okay, you see? So you see the that little shadow, and it makes it looks really cool. Okay, how to do that I can show it to you next week. Okay, how to get there. It's very festive for New Year. Okay, and on this side I have done, okay, let's zoom out a little bit. These are also the same you know, ink that I was using, but this is for the oof. All right, I can't see anything. There you are. So these are the one that I'm having, and it's very bright, nice and bright. Okay, Tết đến rồi nên Mia làm những cái cành hoa đào. Cái cách làm như thế nào thì tuần tới Mia sẽ hướng dẫn quý vị cái cách mà Mia làm. Ok, rồi mình từ đó quý vị có thể tự làm lấy. Nó rất là đơn giản thôi, really simple you guys, but I will show it to you next week. Okay, so this week we're gonna go into the encapsulation of the acrylic. How do we do that? All right, prep for me a tip, and then we're gonna play with this. Okay, and you're gonna need, I'm gonna be using number 8. We also have number 10. Okay, and I'm gonna just put it in monomer, and I'm gonna be using the traditional monomer today. All right, and you have to keep in mind, because of the weather, it's really cold throughout America today, and
Arizona is also very, very cold as well. So, greeting, Raquel. Good morning. Buenos dias to everybody too. All right. So, how are you doing? Where's my Marianne today too? How are you doing, Raquel? Is it really cold over at your place right now? All right, look at that. So I do have something in mind today. Buenos dias. There you are. I'm gonna be using all of these wonderful flowers since we're gonna walk into spring soon. New year, new you, and I hope you have a wonderful, wonderful year. Successful, plenty of health and wealth. Ok. Rồi, năm mới cái gì cũng phải mới thì tất cả những cái hoa này nó tượng trưng cho một năm mới sắp về và nó thật là đẹp giống như những cái đóa hoa này và mình sẽ làm ẩn nó nha quý vị. I have these butterflies as well. So we can, encapsulate between the flowers and also butterflies. Okay, good. It's not so cold, just lots of beautiful white snow. I agree with you on the white snow, but I'm not sure. Yeah, they're beautiful to look at from the fireplace. Oh, yes. Tuyết thì nó rất là trắng, nó rất là đẹp, nhưng mà chỉ ngắm khi mình ngồi ở trong cái chỗ mà có lò sưởi thôi quý vị, nó lạnh ơi là lạnh luôn đó. Nhưng mà có nhiều quý vị rất là mê tuyết, nhưng mà Mia rất là sợ lạnh. Okay, so on this, so any surface of it, you will have to prep a really thin layer of the clear acrylic on the bottom. Okay, trước khi mình làm thì mình sẽ phủ một cái lớp rất là mỏng của cái công ty Kupa có rất là nhiều màu để màu bột mà quý vị có thể dùng mà rất là đẹp, nhưng mà mình sẽ tạo cái đó, mình sẽ trải một cái lớp gọi là ở bên dưới cho nó thật là để cho nó tạo cái lớp nền nha quý vị. Okay, so I'm gonna put a little bit of this regular natural on the bottom. Okay, just on the bottom. Okay, you see the natural color of acrylic? It has a little bit of just like a sheer white, not sheer, but it's just a little bit of white to cover the imperfectionist, like on the bottom. Okay, khi mình phủ một cái lớp tự nhiên ở dưới xong rồi mình bỏ cái lớp kia lên nha quý vị. Now the next step, we're gonna go into just the crystal clear acrylics. Okay, so just, not even, but one small little dab of that, and then we're gonna go in and we're gonna place these butterfly, okay, on top. Okay, and then we're gonna put a little flower, okay, on the bottom, just a small one. Okay, that, see that? Alright, so mình lại phủ lên một lớp bé nữa để cho nó gập ghềnh, để cho nó look, so for it to look kind of 3D. These are very much very crystal clear acrylic, so we're gonna
place something differently on this. So let's do with the blue. Okay. All right. And we're gonna place some of the greens on it. Alright, and sau đó mình bỏ lên cái lá nha quý vị. What is that noise? Oh, okay. And then you can do this while it's still, like that. And then one more to balance things out. Okay. Một cái lá nữa mình làm cho nó gọi là nó cân bằng. Balance is everything when you do these encapsulation, okay? And you don't want a perfect kind of how do I say, not like a perfect like surface. You want it has the different slope and different like unevenness to it, so that you can place. It looks 3D for us, Okay. And if they're not adhering to that, then we're gonna put, place a little bit of acrylic on top and whatnot. Okay. And then we're gonna place a little bit of acrylic here and there. Okay. Rồi mình pha lẫn với tí xíu của những cái gập ghềnh này lên, giống như những cái sỏi đá nằm lên trên đó, thì nó sẽ có cái chiều gọi là 3D nó nằm trên đó nha. So then after that, what I'm gonna do is I'm gonna add some of the glittery stuff, okay, on top, and we're gonna place it around there. Make it easy for you. There's nothing, I don't want to complicate anything for you, okay? And just like that, okay. And we're gonna go in and we're gonna add a little bit more around it. How are you guys doing? I hope the fire in LA dies down. Praying for them. We do have the acrylic, the odorless acrylic as well. This is the monomer, odorless monomer as well. We can do that as well, okay? But no, right now I'm using this traditional monomer. Mia đang dùng cái traditional monomer nha quý vị. Okay, but we do have odorless as well. You can't work with the smell of the, but believe me, even with our traditional traditional monomer, it doesn't smell like that strong. Believe me, you have to work with it, and then you see what I'm talking about. Okay. Cái câu hỏi là mình có cái loại mà nó không mùi, mà cái nước double không mùi không? Dạ vâng, chúng tôi có ạ. Có, nhưng mà cái loại nước double không mùi và even cái loại mà ngay cả cái mà traditional monomer, tức là cái căn bản, cái nước double căn bản của chúng tôi cũng không có cái mùi nặng đến nỗi như vậy. Thì quý vị thử trải nghiệm thì quý vị sẽ hiểu là chúng tôi muốn nói gì nha. It's even the traditional monomer, it doesn't smell that strong at all. But for those of you who's having that, very, very, how do I say, sensitive to the smell and whatnot, you can use the
odorless monomer as well. We do have that available as well. Okay, all right, let's get into it. All right, so look at this. So get into this. So the glitter stuff can just weave around that and go. Don't put it on top of the flowers or the object that you want to do, because if you place it on top, then it's gonna be vanishing, like covering. Um, you have to like demonstrate it in like the subject of of your main theme. Let's zoom in a little bit further. Và cái chính của mình là những cái hoa nha quý vị, hoa và bướm, thì mình phải có một cái gọi là thăng bằng, cân bằng. Khi mà mình làm thì mình nhìn vô trong cái đó nó không có bị rối nha quý vị. So my main one, it would be the purple one, and these leaves and the butterflies will be flying around it. All right, so you can make a theme of that and then just work around that. All right, and then on top of it, we're gonna go in, and now we're gonna encapsulate what was underneath. Okay, so I would get one acrylic bead. This is the clear acrylic. Okay, and it might look a little bit cloudy like that, but trust me, it's crystal clear. It's a beautiful crystal clear, and especially right now, it's very cold outside and colder in the studio room. So therefore, it's gonna be hard to set. So you just have to bring the temperature, like heat it up a little bit so it won't be so runny. Okay, right there. And I would get the glow lamp, the big lamp, and place it, I would work on one finger at a time, and then switch to the other hand of the client's hand, and then guess what? You gonna place it under that lamp to cure it. Okay, not to cure it, but to warm it up so the acrylic would be dry by the time you get to it. Okay, nếu mà cái thời tiết nó lạnh như thế này á quý vị, Mia luôn luôn là dùng cái đàn lớn đó quý vị, và từng từng ngón tay một. Khi mà mình làm, mình mới vừa đắp xong một cái ngón thì quý vị thay đổi, bỏ cái tay của khách hàng vào trong cái đàn để chi, để cái bột nó khô nhanh. Ok, một khi nó khô rồi á thì mình có thể mình tiếp tục mình làm, và lúc nữa đó thì nó sẽ khô đủ để mà mình làm chi, để mà mình có thể dũa mà không có bị nó chưa có khô á, thì mình không có dũa được. And if it's not dry, I have, Arizona been very cold too. So in the salon, it's really cold as well, although I try to heat it up and whatnot, but it's not heating up like the way I, to the normal temperature very fast. So my acrylic, what I did was just I do one finger at a time, and then I place the hand under. So later on, by the 10th finger, then I have all the acrylic, setting and dry, you know what I'm saying? So it dries enough for me to do that. So you encapsulate underneath, and then you place it under the lamp, so later on it will be dry. By the time you get to the 10th finger, you go back to the first one. Let's dry this up. Actually, what happened to my lamp? Oh, did you took the lamp somewhere? Or just grab one of the lamp out there, please. So when you're done with every single finger,
go underneath that lamp, so it with the heat of the light it will consolidate faster, so later on you can just file it, you know, normally. Thank you so much. All right, so I'm gonna place it under. So with the, you know, with the light, it's not curing, but perhaps it warms it up. You get what I'm saying? It warms it up. And khi mà mỗi cái mình đắp bột xong thì mỗi cái ngón tay đó quý vị để dưới cái đàn để cho nó ấm lên, để cho nó làm cho cứng cái bột, để mà quý vị có thể khi mà quý vị đắp đến cái ngón thứ 10 thì mình xong cái ngón thứ 10 thì khi ngón thứ nhất nó sẽ cứng đủ. Còn mùa hè thì bột mình nó khô nhanh, nhưng mà còn mùa đông thì nó lạnh quá nên nó không có kịp phản ứng và nó không có kịp khô. Thành ra quý vị làm như vậy thì nó dễ cho quý vị hơn, để tí nữa quý vị có thể gọi là dũa mà nó không có còn rất là mềm. Okay, so if it's still soft you can't play with it. Alright, does Kupa ink work with nail schools? I'm not sure what you mean by that. Work with nail schools meaning we do have a good discount for school. We do, but I'm not sure that of that question. Can you elaborate that a little bit more? All right. So the next one. Let me see what I should do. The next one, I can do a cluster of flowers and going, you know, on the nail. So the same thing, but this time I'm gonna place a cover pink. Okay, this cover pink is really pretty. All right. How? Oh, discount. Yes, we do. We do have special discount for nail school. Yes, beauty school. I'm assuming you're talking about nail school, not just any school. I can't imagine what they need acrylic for, but anyways, yes, we do. We always try and encourage and, you know, and work with schools so that you guys have the, yes, we do, Raquel. Well, this season is very toxic with our health. I know a lot of people having trouble with the upper respiratory, the cough lingering and all that. We have a license, Musa Nail and Beauty Academy in Chicago. Yes, we would work with you. Okay, just call in and we would definitely look into giving you guys a discount for as far as school. And we do have the kit as well for student kit. So yeah, and if you need something, you just give us the sale manager a call and we can go from there too. Or call in and request to talk to someone regarding the you know, the nail product for students and for school. Okay, you see how beautiful that pink is? That cover pink of ours is beautiful. Đây là cái màu cover pink, là cái màu rất là thịnh hành của chúng tôi nha quý vị. Và cái màu này á, mình có thể dùng để mà làm cái gọi là cái phông đằng sau cho cái, trước khi mình vẽ fence thì mình có thể đắp cái màu này lên, chọn nguyên cái ngón luôn, rồi xong sau đó mình sẽ vẽ fence, nó sẽ rất là đẹp nha quý vị. Rất là đẹp mà nó không quá hồng, cũng không, nó vừa phải và rất là tự nhiên nha quý vị. Hoặc là mình có thể làm ombre cũng rất là đẹp luôn. Okay,
This cover pink, I cannot speak enough for it. But I believe in it because I work with it every day on clients, and they love this pink. Most of us does. And then so after that, I'm gonna place a little bit of beads going around up and down on this, okay? And so we're gonna pick up flowers going along, and we're gonna go like this, okay? And we're gonna go to the next flower, just like, different flowers, and just like a small one running along, just like that, okay. Bây giờ mình có thể thả những cái hoa này nọ đi lòng vòng cái này theo cái chiều của những cái hoa, okay. And you don't necessarily have to like push it down. You can just like place it up like that and running along. You just have to imagine how you want it to, move along the line of the, your nail, and we go from there. Oh, so Valentine's is gonna come around the corner too, and right there. See how you place it? It's pretty, right? Okay. And I'm gonna look for something kind of along the line. We're gonna do the green as well, but I'm looking for a leaf that would fall that way. And even if you have to, if you can also file it off, it's okay too, You see, it's very pretty, right? But once we file it off and whatnot, it's still some of the green staying on it. It's okay too, Don't be afraid. You see how pretty that is? Very pretty, isn't it? Alright, so I'm gonna kind of wet it on the side a little bit so we can adhere that. And then we can encapsulate the rest of it onto the thing. So just a little bit of this on the side. I just want to highlight it up, You can do anything you want as long as it goes along with your design. Are the flowers also from Kupa? No, ma'am. I wish I can have everything from Kupa, but these are not. These you can get it from Amazon, okay? They're from Amazon. It's not everything. We wish we can get our hand onto everything, but unfortunately not. Okay. Những cái hoa này quý vị có thể mua ở trên Amazon, nó nhiều loại lắm nha quý vị. Cái này không phải của Kupa. Kupa chúng tôi không thể có tất cả được, thành ra có những cái chúng tôi phải dùng những cái của những cái nơi khác. Mình tô điểm cái này. Don't you love it? It's beautiful, isn't it? Like beautiful. Okay. Make it festive so we can encapsulate, and then we're gonna go in. Guess what? We're gonna get that clear acrylic. Okay. And remember, it has to be flattened on the very bottom, on the first layer of that nail, because you don't want to make it too thick. Okay, so whatever the object that you encapsulate, it has to
it has to be thin enough, okay? Cái gì quý vị làm cũng được, nhưng mà khi mà mình làm ẩn mình phải tìm những cái mà nó mỏng đủ và nó rất là bé thôi, chứ nếu mà to quá thì nó sẽ làm cho mình làm ẩn xuống á, mình ẩn không nổi thì nó sẽ trồi lên trên mặt nha quý vị. Just keep in mind the object that you want to encapsulate has to be very nice and thin and super small. Cannot be too big, because then you encapsulate on, you know, under, and it's gonna be like totally too bulky for you to cover. Okay. Good morning, Vivica. How are you? How are you? Thank you for tuning in. Thank you for remembering me. There you are. And then, you know, this clear acrylic is the beautiful one. I'll show it to you, you know, like what we did the previous finger. Okay. How is that? See? So you have to, you see how I'm encapsulating, so it gotta be under. Quý vị thấy không? Nó phải làm ẩn ở dưới. Nếu mà quý vị dùng cái gì đó nó quá to, quá để mà che đó thì quý vị biết không? Nó sẽ trồi lên trên mặt và nó sẽ không nằm ẩn nữa. Good morning, good morning, good morning. There you are. And work it with one layer at a time. Don't be greedy. One layer at a time, okay? Mình làm từ từ thôi nha quý vị, đừng có để nguyên một cái cục bột to thật là to lên trên mặt thì sẽ rất là khó để mà. So once you place it on, then you want to use the body of the brush and roll it back on. Okay, make sure the encapsulation, make sure everything is there, make sure that it covers. Okay. Okay. And make sure it works out for you. Make sure you use the body of the brush to roll back that shape onto that while it's still wet. Okay. The weather has everything to do with, you know, the winter is really, really runny. Okay. Đó, quý vị thấy không? Khi mà mình làm cái làm ẩn thì quý vị phải nhớ là mình còn phải che nó như thế nào, nó nằm ở bên dưới nữa, nên quý vị cẩn thận là đừng làm nó quá dày và nó phải nằm ở dưới, phía dưới, nên mỗi cái mà làm nền đó, nó phải rất là mỏng. Okay. See? So it won't look bulky, okay? The encapsulation, usually people don't do encapsulation for all 10 fingers, but sometimes they do. Then you're gonna have to plan it in your head how you want it to encapsulate that. So keep in mind, just work it and use the small brush so that you can manipulate these object, you know, and then make sure that it's under. And our clear acrylic works wonder, okay? It will be crystal clear, believe me. So we can have the background like I did. I had the cover pink on the bottom, and then whatever on top, the object that I have to encapsulate with clear acrylic only. You see that? So look at that. Okay, and then what do we do right after that? Sau khi đó thì mình sẽ bỏ vô trong đàn lớn để mà cho nó khô nha quý vị. Vì mùa đông nên thành ra nó rất là khó khô, tại vì nó lạnh quá đó quý vị. Okay, so once I go into the light, then we're gonna, there you are. So
the previous finger is already dry, and we're gonna test out to see how clear, how we encapsulated it, and how does it look before even, because one bead at a time, okay, one bead at a time. Don't be like placing the whole one acrylic bead, like a big one on top. It most likely you're gonna see what bubbles, and I don't want you to get those bubbles, like unnecessary, unless you really intendedly want bubbles. Okay. Quý vị phải nhớ nhớ rằng là khi mà mình đắp bột, okay, mà mình làm ẩn thì quý vị phải làm từng bước một, đừng có thả nguyên một cái cục bột to thật là to trên đó, và nó sẽ làm cho bọt sẽ nằm ở trong cái móng đó. Okay, so no bubbles. You see that first one? Beautiful, isn't it? Now this is, look at that. And then this is before we even file. So if we go in and we file it, remember, we're gonna file it 45 degrees, okay? 45 degrees, going in 45 degrees, okay? And so that all of the things underneath here will be taken away as well, okay? If nothing dropping, okay, down, under, most people will have all kinds of gooey stuff, running and stuff, because I saw that from most of my students who, very green with acrylic, applying acrylic. They have no experience, so most likely they will not roll the acrylic back up here, and it's going to be hanging down here. But how crystal clear, you see, you can see through these things from the bottom what you encapsulate as well. Quý vị thấy không? Nếu mà quý vị làm đúng và khi mà mình encapsulate bằng cái móng trong đó, về cái bột nó trong đến nỗi mà quý vị có thể thấy từ bên dưới nó là hai mặt luôn, chứ không phải là chỉ một mặt nữa nha quý vị. Okay. So we also see it from both sides. It's mere glass finish. Okay. It's beautiful. Okay. So 45 degrees. This one is the shaper file 100 over 180 grid. This is very, very smooth side, and this is the rough side, okay? See, 100 over 180 grid. So this is the rough one, this is the softened one. This is really, really good to use because we have both sides of that. You can smoothen it out on one side, and the other side we also make it happen like that. Okay. Cái dũa này nó có hai mặt nha quý vị, một cái mặt nó mệt và một cái mặt nó sần đủ nè, để mà quý vị chỉnh sửa cái móng và làm cái shape nó hoàn hảo hơn. Okay. There you are. All right. So there you are. So then you're gonna go in, and we also want to do on the surface with the a little bit like that. Okay, so you know where the unevenness is, and then after that, what do? You're gonna go in with the e-file and run it. Okay. So since this is not the real kind of person fingers, I can just go in and do this. Okay. And it's all even already because I didn't do much. Like if the application is perfect, trust me, you don't have to file much at all. All you have to use is the run around the cuticle, the 3-in-1 I usually do, and then do the sanding band like
a very fine sanding band run over on the surface. And remember, my little trick is that you have to run it diagonal, okay, diagonally. And believe me, all those stuff gonna go real fast. Time is money, remember? Time is money. And nếu mà quý vị làm, nếu mà mình đặt cái cục bột và cái cách mình trải cái cục bột như thế nào và nó mịn như thế nào, mình đắp cho nó đẹp rồi á, thì quý vị không có cần dũa nhiều nha, không cần dũa nhiều. Và nếu mà quý vị muốn chạy cái bước cuối cùng á, thường là mọi người đều dùng cái cục mà buffer màu cam á để mà chà cho nó thật là bóng. Quý vị ơi, theo như kinh nghiệm của Mia thì quý vị nên dùng cái loại mà cái giấy nhám mà mịn đó quý vị. Chỉ cần là quý vị chạy nó chéo từ bên góc này lên cái góc này và cứ chạy lên như vậy thì cái này nó sẽ được làm, phải nói là mịn lên trên mặt. Mà mình không muốn nó quá bóng là tại vì sao? Nó sẽ bị loang lổ khi mà quý vị đặt cái top coat lên. Và có nhiều quý vị hỏi là tại sao mình lại có những cái bong bóng lên như vậy? Dạ không phải là tại vì mình làm nó quá bóng thành ra cái top coat nó không bám được ạ. Đó là lý do tại sao. Nên thành ra mình có thể đánh bằng cái dũa mà cái sanding band á, cái cục mà dũa mà mịn á, mình chạy cái máy chéo lên như thế này và thấy là mọi thứ nó đều với nhau. Nó sẽ đều hơn là quý vị đánh cái kia nó bóng quá thì nó sẽ không bám. So another trick for you is that before you place any kind of top coat on top and you wonder how come it has those bubbles, like it has it won't adhere to the surface of the nails after you've done that beautiful nail already, perfect already. How come it's not? Well, let's zoom in a little bit closer. And the reason to it is that because you buff it, usually we use the orange buffer or this buffer, and we buff so hard on top to make it so smooth. But that smoothness and the shininess that you trying to create, that's the enemy for the top coat, because it's so slippery, it cannot adhere to it. That's why you see those bubbles. Okay, so my little trick to you is that use the fine sanding band to finish that. And if you have to, get this just lightly, but don't make it too smooth. Once it's too smooth, guess what? Bubbles will appear. Okay, then, well, you don't believe me? You can try it and you see. Look at that. Our wonderful, clear, crystal clear acrylic. Look at that. You see that? It's like a mirror glass finish. Look at that. Okay. Quý vị thấy không? Nó trong veo, cái bột trong veo luôn quý vị ơi. Trong veo luôn. Yes. Sometimes people don't pay attention to what I say, but if you pay close attention, it will help you so much, because that's my experience. Okay, and there you are. You see that? Beautiful, right? And last but not least, make sure you clean off on the side like this, because you have created that beautiful shape. You don't want to lose it. Okay? Và khi mà mình đã bỏ cái top coat lên, ok, mình đã tạo cái mẫu như ý của mình, tạo cái dáng móng như ý của mình rồi, mà khi mà mình bỏ mình đánh cái top coat lên một cái rồi mình không chùi, nếu mà mình không có lấy cái tay mình chùi những cái mà dư
những cái nước top coat mà nó dư ở bên hông và ở đầu móng, thì lúc đó khi mà nó vô trong đèn thì cái đó là chất keo mà quý vị, cái chất mà nó làm ấy thì nó sẽ làm mất đi cái dáng của cái móng của quý vị. Nên quý vị nên lấy cái tay chỉ làm nhẹ, vuốt chung quanh cái móng đó để mình giữ cái dáng thật là theo ý của mình muốn, ngay từ cái lúc mình đã cực khổ tạo nên ngay từ ban đầu. Okay, so you work so hard for that shape, you work so hard for an encapsulation. Guess what? You want to clean it off on the sides and give it back that, because once it's go into the light, guess what? Whatever that is hanging on the side and the tip, it's gonna destroy your shape. It will deform whichever that you have built so hard for. All right, before you go in, you see that crystal clear. Look, I turn it around. Look on the bottom. You can also see all of that. Look at how clear and how clean that is. All right, everybody, that is our clear, crystal clear acrylic for encapsulation. You must have it. All right, there you are. Let's go into my light and go from there. All right, so sau khi mình làm cái đó xong thì mình thả nó vô trong cái đèn lớn để mà nó để có thể khô được nha quý vị. Alright, so on this one, and we're gonna go in. Let's see how we're doing with this one. Okay, we encapsulated this one as well. Alright, đây là cái mà mình để cái màu hồng ở bên dưới làm cái phông, xong rồi rất là mỏng nha quý vị, tại vì mình không muốn cái móng của mình quá dày. So we do the same thing. Okay, 45 degrees. So okay, you guys, so any debris underneath will be flying out and clean up. All right, just like that. And then form that shape. Okay, 45 degrees on the side. Okay, 45 degrees. And then from the, you're gonna have to go in and do this. Okay, đứng thẳng cây dũa để mà nó có vuông vức cái làm vuông vức cái đầu nha quý vị. Okay, 45 độ bên góc để tất cả những cái gì mà nó rớt ở bên dưới, nó dư ở bên dưới nó sẽ được lấy ra. Okay, alright. So that's how you do encapsulation. Okay, you see. So just make sure that you go, and this is your ruler, so therefore you go on the side, make sure you clean it off. Okay, and then after that you use the 3-in-1 going around the cuticle if there is anything, but you know, and then after that I would go in and even out on the surface. Okay, even out on the surface, and guess what, then you're gonna go in and the fine sanding band run around with the e-file, and then you can just go ahead and polish. Okay, don't make it too shiny on top, because the more you make it too sleek and shiny, guess what, it will not adhere to that thing, to that top coat. We have beautiful top coat for you guys to work with. It will work by itself. It doesn't need help like that. Okay, as long as you give it like a surface for it to adhere to. Okay, nếu mà quý vị dũa đẹp rồi, ok, và mình làm hết tất cả những có thể rồi thì mình đánh cái sanding band lên và mình làm top coat lên, nó sẽ đẹp. Nếu mà quý vị đánh nó quá bóng, mình buff cho nó quá mịn như vậy đó, mịn đến nỗi mà nó bóng lên luôn đó, thì nó sẽ không có
I joined a bit late. Do the encapsulation is over a soft gel tip. Yes, I did use the soft gel tip today, but you can also use any tip that you want, as well. Okay. If you don't want it to be, you can do any kind of extension. Next week, I will try to do this design that I have on. You see this, okay? I'm gonna show you how to do this thing on soft gel tips, okay? All right, it's very easy to do, but for the just for the fun. All right, and now we're ready. Remember, I have used the covered pink on the bottom, and then I encapsulated. Yes, cherry blossoms. There you are. I will show you how to do the cherry blossom and how to make this design. This is not a sticker. This is perhaps we've done it. I have done it by hand, okay? Now, let's zoom in. Look how clear this is, okay? Look at that, how clear that is, okay? On the bottom, I create a background with the cover pink. Then on the top, I have encapsulated all my object underneath, all the flowers and all that. Okay, with the clear. You see that? Beautiful. You see how crystal clear that was? Okay. Quý vị thấy không? Ở bên dưới mình có thể có bất cứ một cái gì, nhưng mà khi mà mình làm ẩn thì mình dùng cái bột mà trong veo trong vắt đó, thì quý vị thấy không? Nó sẽ ẩn lên cái này và nó sẽ làm giống như một cây tấm gương vậy, mình có thể thấy trong veo luôn nha quý vị. Nếu mà quý vị chưa bao giờ trải nghiệm cái bột trong của chúng tôi, kính mời quý vị thử. Do we have IG we can also follow? Yes. I will post that. I believe it's called nails. Well, I'll place it on there for you. Nails by Mamma Mia. Maybe Frank can write that on for you real quick. Okay. So there you go. I have many different kind of design on there as well. And you can see that, right? Then, not a problem. Thank you. Yeah, become my friends, and then you can see my design from time to time as well. All right. There you are. Let me go into the big light on this. All right. And then this one is already, it's already dry. So look at this. Let's zoom in. All right. See how crystal clear this is? This I use just a little bit of the background. I use the natural, so it kind of natural acrylic, so it's kind of cover the natural nail underneath, a little bit of shade so that you can't see through the lining, but the rest of it I use the crystal clear acrylic, so therefore look at how you can see through from the bottom as well. See that? Beautiful, right? There you are. Here I place that Instagram for you guys to follow me. There you are. And if you have any questions, you can inbox me either from, to the Kupa site or my Instagram, and I will be more than happy to respond back and help you out, okay? Anytime, all right? And I mean it. There you are.
Đây là cái sản phẩm mà Mia đã làm hồi nãy. Ok, đã làm ẩn hồi nãy, quý vị thấy không? Nó trong veo, trong vắt luôn nè quý vị. Mình làm nó rất là dễ dàng chứ không có gì khó hết. On this one, every single finger with this length, this is $10. I would charge clients so that you know. Okay? $10 per nail, okay? So it's like $100 right there, okay? This is the background, okay, of cover pink. Đây là cái background mà màu hồng cover pink của chúng tôi để nó ẩn lên. Nhưng tuy nhiên khi mình làm ẩn thì mình phải cần cái bột trong nha quý vị. Và cái bột trong này nó rất là xuất sắc luôn, nó rất là đẹp luôn, quý vị thấy không? Rất là đẹp. Và mình có thể nhìn thấu qua hết tất cả như một cái tấm gương vậy. Rất là đẹp luôn nha quý vị. So, I give you 2 today. There you are. All right. So that you can try to encapsulate any object, but just keep in mind the object has to be real nice and thin and underneath there. You don't want to make it too bulky because then your nail will be too thick. All right. So you need to make it like, you know, and look at it's 3D because I place one on top of the other. You see? It makes it look really cool. Thank you so much. And I hope you find that Instagram as well, my Instagram as well. And please, always, any questions, I am a licensed, a federal, I do have a federal license. Okay. I do have a federal license, instructor, federal license throughout United States. So therefore, I can teach you anywhere. I love teaching, as I always do love the demo that I do for Kupa. I love their product as well. Kupa's product is, there are so many products that I love, you know, and I use it every day in my salon with my clients, and they're very much like I trust their product on my clients' nails, and it's very gentle and it's very nice if you use it properly. Now, if you don't know how to use it, you should learn how to use it properly. Then it will maximize that, you know, ability. Okay. Và Mia có cái bằng instructor, bằng giảng viên, mà Mia có thể dùng mà dạy trong tất cả những cái tiểu bang của Mỹ. Thành ra Mia rất là yêu nghề, rất là thích dạy và thích chia sẻ những cái mà hướng dẫn quý vị và học hỏi thêm hàng ngày trong cái công việc làm nail cho khách hàng, làm đẹp móng cho khách hàng. Và mình phải có đam mê trong công việc của mình, và Mia rất là đam mê trong cái công việc làm móng này nọ. Thành ra nếu mà quý vị có bất cứ cái câu hỏi nào thì trên cái Instagram của Mia cũng có ở trên đây. Quý vị có thể theo dõi Mia trong những cái bước đường mà hàng ngày mà Mia làm móng, and và quý vị sẽ thấy được những cái sản phẩm mà Mia đã làm và những cái sản phẩm Mia dùng để mà làm móng bền và an toàn cho khách hàng. Đó là một trong những điều rất là đáng chú ý, đó là mình phải làm cho khách hàng tin tưởng, mà mình cũng phải tin tưởng vô trong cái sản phẩm mà mình dùng, và nó an toàn cho khách hàng, an toàn cho bản thân nữa nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cùng chúng tôi. Kính chúc quý vị có một cái tuần sắp tới đây, một cái tuần thật là thành công và thật là an yên và hạnh phúc nhé. Và hẹn gặp lại quý vị
trong cái chương trình Chủ nhật tuần tới, và mình sẽ lại trải nghiệm thêm những cái mẫu mới và những cái mẫu mà Mia muốn chia sẻ cùng quý vị. Có thể là nó không mới đối với quý vị, nhưng mà sẽ có những quý vị chưa bao giờ trải nghiệm qua, thì chúng tôi muốn chia sẻ điều đó. I had been watching your lives for the past month and I feel comfortable to start trying. Oh, thank you so much. It means so much to us that, my words, my demos, and my experience that I'm sharing with you, that actually, kind of motivate you to try it out, and also, just if this is what you want to do, as far as your career, even for fun, you need to know the products. You need to understand the product, and we need to, know why it works this way, it doesn't work that way, but, practice makes perfect. So I'm here to show you what I know and also learn it from you as well, as I'm learning it more every day as I'm doing it with you. All right. I appreciate your attention and your time, and I hope you have a beautiful week. Until next time, until next Sunday, I will see you back here. Thank you so much. Thank you, Raquel. Thank you, I think Viveka, and thank you everyone for watching today, and I hope I helped in the way. And if you don't, you have any kind of questions at all, please address this to me and we'll go from there. Okay, all together, and we can learn it together as well. All right, so take care of yourself and each other. Thank you so much. Until next time.